Okay, good afternoon, everybody. Am I audible now? Yes, sir. Okay. What is the last topic we have completed? I think when the rope is hanging from the rigid support and the rope is having some mass, there is a uniform rope when suspended. What is the velocity of the wave at a distance x from the lower end? That is equal to root gx we got. And what is the acceleration of the wave while traveling along the hanging rope in upward direction? In case of uniform rope means the linear mass density of the hanging rope is same at every point. Okay, in such case, from the free end of the hanging rope at a distance x, what is the formula for speed of the wave produced? Root gx, sir. Root to gx. What is the acceleration of the wave? G by 2. G by 2. What is the maximum velocity of the wave acquired? Root GL. Root g into L. Very good, root gl. Okay, here, in case of the hanging rope, which is having some uniform linear mass density, in such case, the acceleration of the wave remains constant while going upwards. That is equal to g by 2. And the velocity is not uniform because at the lower end, that means that is the free end of the hanging rope. At the lower end, as the tension is 0, the speed of the wave is 0. Before reaching the highest point means point of suspension. At the point of suspension, as the tension is maximum, speed of the wave is also maximum, which is equal to, we got root g into L. So what is the average velocity of the wave when travel through hanging rope? Minimum velocity is 0, maximum velocity is root gl. So average velocity means maximum velocity plus minimum velocity 2. That means root 0 plus root gl by 2. That means root gl whole by 2. That is the average velocity of the speed of the wave. Average speed of the wave. Okay. Now, next, in this case, note point. Suppose here one rope, light rope. Light rope means this wire is not having considerable mass. This rope is not having considerable mass. The mass of the rope can be ignored. Okay. One load here, it is suspended from the rigid support, and from the at the lower end of the rope, a load having mass m is attached. A load having mass m is attached. The mass of this wire or mass of this rope can be ignored. That is very, very small. Okay. Now, whenever the load is suspended here, what is the velocity of the wave at a distance x from the lower end of the string? ఈ స్ట్రింగ్ యొక్క లోయర్ ఎండ్ దగ్గర నుంచి x డిస్టెన్స్ లో ఉన్న ఈ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ, వాట్ ఇస్ ద వెలాసిటీ? v. That is the question. Okay, so at this point we have to find the tension now. At this point we have to find the tension. What is the tension at this point? Here, tension at this point means this wire is not having any considerable mass that can be ignored. That's why, because of this length of the rope, there is no ఏం లేదు, మామూలుగా అమ్మమ్మ వాళ్ళు చేస్తే అంట ధర్మేంద్ర ధర్మేంద్ర మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి, ఇంట్లో మాట్లాడితే అవుతున్నా. ఓకే ఓకే సార్. సో ఇక్కడ lower end of the wire, here this lower end is not the free end because some load is suspended. That's why at this point, at the lower end of the string, tension is not equal to 0 because at this point the weight of the load mg acts. The weight of the load mg acts at this point. No, that weight is equal to tension at this point. That's why here at the lower end, not the velocity of the wave is not equal to 0. In previous case, as it is the free end, no load is suspended, the tension here is 0. As the tension is 0, velocity of the wave is equal to root t by mu. No, velocity of the wave is equal to root t by mu. Okay, therefore at this lower end, as the load mg, which is equal to tension at this point, tension here is equal to mg by linear mass density of this wire, that is mu. So that is equal to speed of the wave.
At this point, what is the speed of the wave means here as this wire is having negligible mass. Of course, this linear mass density is very small. In such case, compared with weight of this body, weight of this hanging wire from this point here is negligible. అంటే దీని యొక్క వెయిట్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ వైర్ యొక్క వెయిట్ నెగ్లిజిబుల్ కాబట్టి ఇక్కడ దీని యొక్క వెయిట్ కి ఈక్వలెంట్ టెన్షన్ గా పనిచేసేది అయితే ఇది లైట్ రోప్ కాబట్టి at any point in the string or at any point in this rope the tension is equal to mg itself. మరి టెన్షన్ మారినప్పుడు ఎక్కడ టెన్షన్ మారలేదు, లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ మారదు కాబట్టి టెన్షన్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు వెలాసిటీ కూడా సేమే కదా. కాబట్టి throughout the length of the wire here the wave travel with constant speed or uniform speed. Are you understood this one? Yes, sir. Okay. Next, suppose if it is the heavy rope, by means of heavy rope a load is suspended from the rigid support. Here it is the heavy rope having certain mass and linear mass density say linear mass density of this rope is say mu. Load here this is the heavy rope, but here it is the light rope, that means their mass is ignored, light rope. Okay, now a heavy rope is there whose linear mass density is mu. It is whose this heavy rope is suspended from the rigid support and at the lower end a load of mass m is suspended by means of heavy rope. Okay, now here the lower end of the rope is not free because at this point load is suspended. This lower end of the rope is say A. Meanwhile here somewhere else here it is say B and here it is say point of suspension is say C. Okay, now at A what is the speed of the wave? At A at any point in order to find the speed we have the formula root tension at that point by linear mass density of the wire or rope at that point. Okay, so what is the tension at this point? It is the lower end of the rope. That's why there is no here from this point the rope is not suspending because it is the lower end of the rope only. Only at this point the weight of this load acts. That's why at this point A the tension in the rope TA is equal to simply weight of the load suspended at this point. ఎందుకంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇంకా రోప్ ఏం లేదు కదా కాబట్టి ఈ లోడే ఇక్కడ పనిచేసే వెయిట్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది, దానికి ఈక్వలెంట్ ఫోర్స్ తోటి ఈ స్ట్రింగ్ దీన్ని పైకి పుల్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి at this point the tension is equal to weight mg itself. Okay, therefore this is equal to root T means mg by linear mass density mu. This is the speed of the wave at this point. At any distance x, suppose at any distance x at this point what is the speed of the wave? That is say Vb. That Vb is what? At any distance x what is the speed of the wave? That is the point. Okay, now at this point what is the tension first of all? At the point B suppose the tension is say Tb, then what is the tension at this point? Tell me. Mu Linear x mass- into Mu x into g. mu x into here at this point tension means the weight of this load acts as the tension here plus at the same time the hanging rope from this point the weight of the hanging rope from this point is also acts as the tension here. Total tension at this point is mass of this rope or first of all weight of this load mg plus weight of this hanging part from this point. Weight of this hanging part means from this point there is a rope having length x. Then what is the mass of this rope means mu x. Mu x is the mass of rope into g, that is the weight of this hanging rope from this point plus weight of this load also acts no, so plus mg. This is the total tension at this point. That is the total tension at that point. So whenever the total tension is known, then therefore the velocity of the wave at that point. Suppose if you produce just if you plug the string like that, then waves are produced like this and that wave travel like this. With what speed the wave travel through this point B? That velocity Vb is equal to root of tension at that point Tb by linear mass density of the wire. Of course, linear mass density of the wire is uniform throughout its length. That's why that is same everywhere. That is same mu. Therefore, this is equal to square root of Tb means already we got mu xg plus mg. It is the tension by linear mass density mu. So this is the formula for velocity of the wave while passing through the point B at a distance x from the lower end of the hanging rope, heavy rope. Okay.
where the velocity of the wave is maximum, just before reaches the fixed end of the rope, or the point from which the rope is suspended, just before reaching that point, the velocity of the wave is maximum. Okay, that means while the wave travel in upward direction, is the velocity of the wave remains constant or goes on increase while moving upwards? Increases, sir. Increase. That means the wave is having acceleration, no? As in previous cases. Of course, in this case, uniform velocity, but in previous case, in the morning at last, I discussed that, no? So the Yes, sir. wave travel with uniform acceleration g by 2. So in this case also, as the velocity goes on increase, definitely the wave is having some acceleration. What is that acceleration? To find the acceleration of that wave, here velocity at any distance x from the lower end is equal to, we got this one. That is say Vx, because Vx, Vb both are same, because at a distance x, velocity of the wave is equal to this one. That Vx is equal to, we can write dx by dt. Velocity at this point is equal to dx by dt, because from this lower end, this point is at a distance x. So dx by dt, which is equal to square root of mg plus mu gx whole by mu. Okay, then dx, here we need acceleration, we need. Okay, so we have to differentiate, no? Because we had to find acceleration, that's why we had to differentiate this one. So we have to differentiate. Okay, you differentiate them. So here, velocity at any distance x is Vx, then acceleration is equal to dvx by dt. That is equal to d by dt of this one. D by dt of this one. Okay, therefore this is equal to 1 by root mu is constant, you write outside 1 by root mu into d by dt of root of mz plus mu z into x. Mu z into x. Now tell me differentiation. 1 by root mu into differentiation of this one. First of all, 1 by 2 root root mg Sir, plus G for common page cut, sir. we can take common. G also we can take common. Into differentiation of d by dt of this one. mz plus mu z x. So this is equal to 1 by root mu into 1 by 2 roots mz plus mu z x into mg is constant, no? When you differentiate with respect to time, when you differentiate this constant, it becomes 0 plus mu z into d by dt of x means dx by dt. Dx by dt means vx only, no? So you write vx. Okay, I will erase this one. Okay, now tell me, acceleration a is equal to acceleration at any distance x is equal to, here the acceleration at this point, no, at a distance x, no. So acceleration a is equal to 1 by root mu into 1 by 2 into root mz plus mu zx into mu z into dx by dt means again vx, no? Vx means this only, no? So you write that one into square root of mu xz plus mz whole by mu. Here in the numerator mu xz plus mg is there, in the denominator it is there, so we can cancel this one. Okay, here root mu in the denominator is there, here also root mu in the denominator is there, that becomes mu in the denominator. In the numerator mu is there, mu and these two are cancelled, then g by 2 is there, so acceleration is equal to c by 2. That means in case of heavy rope, when you suspend the load at the lowest point, or even if you do not suspend the load at the lowest point, the acceleration of the wave while traveling in upward direction remains same or constant. That acceleration is uniform, which is equal to g by 2. That is very, very important point. Okay. So with this constant acceleration,
before it reaches the point here, what is the velocity? Of course, we need not use this formula. Directly we can find velocity at this point also. Velocity at this point, and just before reaches the fixed end of the rope, what is the velocity of the point means Vc is equal to, here x is equal to length of the rope, this total length of the rope here, that is equal to L. That's why instead of x in the formula, just you put L. Then square root of mu g into x means L plus mg by mu. Okay, this is the maximum velocity of the wave, Vmax. This is the formula for maximum velocity of the wave just before reaches the fixed end of the rope. Okay, of course, whenever this wave reaches the fixed end of the rope, immediately they reflects back and they comes down again. Okay. Next, what is the time taken by the wave to travel from lower end to fix upper end? Upper end దగ్గర నుంచి lower end దగ్గరికి వెళ్ళడానికి పట్టే టైం ఎంత? That time we have to find. What is the time taken by the wave to travel from lower end A to C? To travel from A to C, what is the time taken? T is what? Okay, how we can do? V is equal to U plus AT. V is equal to U plus AT. Okay, we can use, because acceleration is constant, no? As acceleration is constant, we can write V is equal to U plus AT. We can use. Suppose if the acceleration is not constant, we should not use this formula. I think you know. Okay, so V means this is the velocity before it reaches this point. U means velocity at this point. Okay, time taken is the time taken by the wave to travel from this point to this point. Now V means already we got here, root mu z L plus mz whole by mu plus is equal to, U means velocity at the lower end. Velocity at this point means x is equal to 0. Here x is equal to 0 now, at A x is equal to 0 now. When x is equal to 0, you put x is equal to 0, then velocity at this point is equal to root mz by mu 1. So root mz by mu plus A means g by 2 into t. Okay, therefore from this you write t is equal to something, you write t is equal to something. Then you will get the time taken by the wave to travel from lower end to upper end. So after simplification, you will get root, you see, 2 by z into, you bring this root mg by mu to left, then you will get gt by 2 in is equal to this minus this one, or t is equal to 2 by z into 2 by g into root of this one minus root mg by mu, you will get. Or by using s is equal to ut plus half h square also we can find. By using x is equal to ut plus half h square also we can find. S is equal to ut plus half h square means S means L. Okay, U means already at this lowest point velocity root mg by mu. A means already we got g by 2. T square. S is equal to ut plus half h square. By using that formula also we can find. Okay, this is about when at the lower end of the heavy rope, when load is suspended at different points, whatever the velocity is, and what is the acceleration of the wave, and what is the time taken by the wave to travel from lower end to upper end. I think you can do these problems based on this. Okay, now here in previous case or this case, we have considered the wave having uniform linear mass density. We have considered the string is having uniform linear mass density. అంటే ఇంత ముందు కేసులో కానీ ఇక్కడ కానీ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ mu కాన్స్టెంట్ గా ఉండేట్టుగా తీసుకున్నాం. Suppose the linear mass density increases when you move from lower end to upper end. Lower end దగ్గర నుంచి upper end కి మూవ్ అవుతున్న కొద్దీ linear mass density distance తో పాటు proportional గా వేరీ అవుతుంది. In such case, how we can find the velocity of the wave at any point? What is the velocity of the wave at the lower end? What about the acceleration? In such case, we have to discuss. Okay.
Now next note point, there is a hanging rope. It is also the heavy rope, that's why their mass is considerable. The linear mass density of this rope varies with the distance from the lower end according to the equation mu naught into x. అంటే లోయర్ ఎండ్ దగ్గర నుంచి పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ x డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పాయింట్ దగ్గర లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ mu is equal to mu naught into x. అంటే x వాల్యూ పెరుగుతున్న కొద్దీ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ నాట్ యూనిఫామ్ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ. దిస్ rope is not having uniform linear mass density. Okay, this linear mass density varies with the distance from the lower end according to the equation this one. Now here a load is suspended. Of course there are two cases when load is suspended at the lower end. What about the velocity at any point? When load is not suspended, what about the velocity? You have to derive. Narendra Kumar, check. Okay. So ఇక్కడ ఫస్ట్ వాడు అడిగింది ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ లో ఇక్కడ ఏం లోడ్ సస్పెండ్ చేయలేదండి. ఫ్రమ్ ది లోయర్ ఎండ్, దిస్ ఇస్ ఫ్రీ ఎండ్ ఓన్లీ, లోయర్ ఎండ్ ఇస్ ఫ్రీ ఎండ్ ఓన్లీ. వాట్ ఈస్ ద టైం టేకన్ బై ద వేవ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ లోయర్ ఎండ్ టు ఫిక్స్డ్ ఎండ్? లోయర్ ఎండ్ దగ్గర నుంచి ఫిక్స్డ్ ఎండ్ దగ్గరికి రావడానికి పట్టే టైం ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వెలాసిటీ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఫ్రమ్ ది లోయర్ ఎండ్ వి హావ్ టు ఫైండ్. ఇక్కడ ఇది x is equal to 0 అండి. లెంత్ ఆఫ్ ది రోప్ L అనుకుంటే దిస్ x is equal to L here. Velocity at any point here is what? How we can find? Tell me. Velocity at any point we have to find. How we can find? Sir, by integration, sir. By here, as long as we are moving upwards, as the linear mass density changes with the distance x, first we have to find the small element here. You consider the small element at a distance x. ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క లెంత్ dx అనుకోండి. ఎందుకంటే వెర్టికల్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మనం ఇక్కడ x డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పాయింట్ దగ్గర లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ అనుకున్నాం కదా. ఇంత లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఉన్న ఈ పాయింట్ దగ్గర dx లెంత్ గల ఒక ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేయండి. dx లెంత్ గల ఒక ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేయండి. ఓకే, ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క మాస్ మనకి తెలిస్తే అప్పుడు లోయర్ ఎండ్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ వరకు హ్యాంగ్ అయిన రోప్ యొక్క వెయిట్ ఎంత కనుక్కుంటే అప్పుడు ఇక్కడ టెన్షన్ వచ్చినట్లే కదా. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్న ఈ రోప్ యొక్క మాస్ కనుక్కుంటే అప్పుడు వెయిట్ వస్తుంది. వెయిట్ వస్తుందంటే అదేగా టెన్షన్. ఇక్కడ టెన్షన్ వస్తే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ వచ్చినట్టే. ఎందుకంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ టీ, వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ టీ బై మ్యూ అని మనకు తెలుసు కదా. ఇక్కడ టెన్షన్ వస్తే ఇక్కడ లీనియర్ డెన్సిటీ ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ తెలుసు కాబట్టి దేర్ఫోర్ ఇక్కడ వెలాసిటీ కనుక్కోవచ్చు. టెన్షన్ కావాలంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి హ్యాంగ్ అయిన రోప్ యొక్క వెయిట్ కావాలి. ఇది యూనిఫామ్ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ లేదు కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా మ్యూ ఇంటూ ఎక్స్ అని రాయలేము ఇక్కడ. అందుకని మనం ఏం చేద్దామంటే స్మాల్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేయండి. dx లెంత్ గల ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క మాస్ ఎంత అంటే dm is equal to చెప్పండి ఎలిమెంట్ యొక్క మాస్. ఇక్కడ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ మ్యూ కదా, మ్యూ ఇంటూ dx చేస్తే మాస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ వచ్చేది. మాస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఈస్ మ్యూ ఇంటూ dx. సో మ్యూ ఇంటూ dx. మ్యూ మీన్స్ మ్యూ నాట్ ఇంటూ x ఇంటూ dx. ఇది మాస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ అండి. మరి ఈ పాయింట్ ఇక్కడ వెలాసిటీ కావాలి కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ నుంచి హ్యాంగ్ అయిన ఈ రోప్ యొక్క టోటల్ మాస్ కనుక్కోవాలి. సో టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ది రోప్ హ్యాంగింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ m is equal to integral dm. That is equal to integral mu naught x into dx. Limits x is equal to 0 to ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు లెంత్ x కాబట్టి x. Therefore that is equal to mu naught constant you write outside. Integral x dx means x square by 2. This is the mass of the hanging rope. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు హ్యాంగ్ అయిన రోప్ యొక్క మాస్. అప్పుడు ఇంటూ జీ వేస్తే వెయిటే కదా, ఆ వెయిట్ యొక్క టెన్షన్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ టెన్షన్ ఇన్ ద రోప్ అట్ దిస్ పాయింట్ T is equal to m into c. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి సస్పెండ్ చేసిన ఈ రోప్ యొక్క మాస్ ఎంత అయితే అప్పుడు వెయిట్ ఎంత m into c నే కదా. కాబట్టి mu naught x square by 2 into c. ఇది టెన్షన్. దేర్ఫోర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ అట్ దిస్ పాయింట్ is equal to v is equal to ఇక్కడ స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ v అనుకుంటే so that v is what? V is equal to root t by mu. That is equal to root t means mu naught g by 2 x square by mu అంటే
ఇక్కడ మీ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ mu naught x కదా, సో mu naught x. ఇక్కడ x square cancel, mu naught cancel. Therefore, speed of the wave at a distance x is equal to root gx by 2. Are you follow this one? Yes, sir. Okay. Here, this is the velocity of the wave while passing through this point from the lower end. లోయర్ ఎండ్ దగ్గర నుంచి వేవ్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు దీంట్లో ఈ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ, లోయర్ ఎండ్ దగ్గర నుంచి వేవ్ ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ ఎంతంటే, ఈ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ ఎంతంటే రూట్ gx by 2. అంటే ఇక్కడ ఈజ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ ఇస్ యూనిఫామ్ ఆర్ వేరీస్ విత్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది లోయర్ ఎండ్? Varies with the distance. లోయర్ ఎండ్ దగ్గర నుంచి పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ x వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి వెలాసిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం వెలాసిటీ? Root gl by 2. ఇక్కడ x is equal to L ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ టెన్షన్ మాక్సిమం ఉంటుంది కాబట్టి వెలాసిటీ కూడా మాక్సిమం కదా. ఇక్కడ x is equal to L మాక్సిమం లెంత్ ఆఫ్ ది రోప్ అంటే ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ దగ్గరే కదా, జస్ట్ బిఫోర్ రీచెస్ ద ఫిక్స్డ్ పాయింట్. As the length of the hanging rope is more, velocity is also more there. That's why v is equal to root gl by 2 is the maximum velocity at this point. అయితే వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే అడ్వాన్స్ లో ఇదే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా ఇదే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద టైం టేకెన్ ఆఫ్ ద వేవ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ లోయర్ ఎండ్ టు ఫిక్స్డ్ ఎండ్, లోయర్ ఎండ్ టు పాయింట్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్, అది అడిగింది వాడు. లోయర్ ఎండ్ దగ్గర నుంచి వేవ్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ దగ్గరికి రావడానికి పట్టే టైం ఎంత అన్నాడు. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. వాట్ యు హావ్ టు డు? v is equal to u plus at. In this case, what about the acceleration? Is the acceleration is constant here? Velocity increase out. Yes, sir, g by 4. లేదో మనకు తెలియదు. దీని velocity g by 4 sir. g by 4 వస్తుందా? Yes, sir. g by 4 రాలే. యాక్సిలరేషన్ కాన్స్టెంట్ ఉండదు దీంట్లో. సరే, యాక్సిలరేషన్ కనుక్కోండి. ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? మళ్ళీ దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి కదా. d by Yes, dx sir. of v. Acceleration is equal to dv by dt na? Yes sir. That is Yes, sir. by dt of root g by 2 into root x. ఇక్కడ root g by 2 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అవుట్ సైడ్ ద డిఫరెన్షియేషన్ రాసేద్దాం. d by dt of root x. So that is called root g by 2 into root x అంటే 1 by 2 into x to power 1 by 2 minus 1 అంటే minus 1 by 2 అంటే 1 by 2 root x into మళ్ళీ x ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి dx by dt. So that is equal to 1 by root g by 2 into 1 by 2 root x into dx by dt అంటే vx. అంటే velocity at any distance x అంటే అది v అనుకున్నాం కదా మనం. Therefore acceleration is equal to 1 by 2 into 1 by 2 into root of g by 2x into v అంటే root gx by 2 నా వచ్చింది అంతే కదా. సో ఇక్కడ xx cancel, that is equal to we have g by 4 now, g by 2 into 1 by 2, that means g by 4 you will get now. era Yes, sir. సో ఇప్పుడు యాక్సిలరేషన్ అంటే ఇక్కడ ఈ కేసులో whenever the linear mass density varies with the distance according to the equation mu naught x, ఈ కేసులో నీకు g by 4 వచ్చింది. అన్ని కేసెస్ లో సేమ్ ఉంది, g by 4 ఉండదు. ఒకవేళ ఇక్కడ a plus mu naught x అని ఇచ్చాను అనుకోండి, లేకపోతే a plus bx అని ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు దాని బేసిస్ ను చేయండి, ఇట్లా ఇదే ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేయండి, అప్పుడు యాక్సిలరేషన్ కనుక్కోండి. యాక్సిలరేషన్ యూనిఫామ్ అనుకోండి, అప్పుడు మీరు a is equal to g by 2, ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ కాన్స్టెంటే కదా, అప్పుడు డైరెక్ట్ గా వాట్ ఇస్ ద టైం టేకెన్ బై ద వేవ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్ అంటే డైరెక్ట్ గా మనం s is equal to ut plus half h square, v is equal to u plus 18 యూజ్ చేయొచ్చు కదా. ఇప్పుడు s is equal to ut plus half h square యూజ్ చేద్దాం, ఎందుకంటే v is equal to u plus 18 కూడా ఉపయోగించవచ్చు మనం, మన ఇష్టం. లేకపోతే v is equal to u plus 18 ఉపయోగిద్దాం. ఇక్కడ v అంటే ఫైనల్, ఎందుకంటే యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ తో ట్రావెల్ చేస్తాం కాబట్టి therefore ఫైనల్ వెలాసిటీ అంటే ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా x is equal to l రాయండి, అప్పుడు అది ఫైనల్ వెలాసిటీ అవుతుంది కదా, root gl by 2. that implies root gl by 2 is equal to u అంటే ఈ లోయర్ ఎండ్ దగ్గర వెలాసిటీ అంటే x 0 అయినప్పుడు మరి వెలాసిటీ 0 నే కదా, కాబట్టి 0 ప్లస్ a అంటే g by 4. చెప్పండి సార్, మనకి ఎలా తెలిసింది సార్ యాక్సిలరేషన్ యూనిఫామ్ కాన్స్టెంట్ అని? ఇక్కడ g కాన్స్టెంటే కదా సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మీద. ఎస్ సార్. మరి అది కాన్స్టెంటే, నెంబర్ 4 కాన్స్టెంటే కదా ఆల్రెడీ.
ఓకే సార్. కాన్స్టెంట్ 4 కాన్స్టెంట్ g/4 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ కాన్స్టెంట్ కదా. కాన్స్టెంట్ అంటే యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో ఇప్పుడు దీంట్లో v is equal to root gl/2 is equal to g/4 into t కదా. therefore మనం కావాల్సిన t is equal to 4/z into root of gl/2. just I did cross multiplication. సో ఇక్కడ ఈ 4/z లోపల తీసుకెళ్ళిపోండి. root 16gl/2 into g square వస్తుంది. ఇక్కడ g square 2 8s are. అప్పుడు square root of 8l/g నా వచ్చేది. So root 8l/g. Yeah, that is the answer. So in this way, we can find the time taken by the wave to travel from lower end to fixed end. సార్ ఈ కేసులో ఎక్కడైనా యాక్సిలరేషన్ సేమేనా సార్? యా, ఎక్కడైనా సరే అదే కదా మనం ఇక్కడ వచ్చింది. మనకి యాక్సిలరేషన్ ఎట్ ఎనీ డిస్టెన్స్ కనుక్కున్నాం. మనం ఎట్ ఎనీ డిస్టెన్స్ x కనుక్కున్నాం. నీకు కాన్స్టెంట్ గా వచ్చింది కదా. అంటే నువ్వు ఏ డిస్టెన్స్ తీసుకున్నావు కూడా, ఇక్కడ నుంచి ఏ పొజిషన్ దగ్గర తీసుకున్నా కూడా యాక్సిలరేషన్ అదే ఉంటుంది, యూనిఫామ్. సో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసిన వాటిలో అన్నిట్లో కూడా హ్యాంగింగ్ రోప్ గానీ, హ్యాంగింగ్ రోప్ కి లోయర్ ఎండ్ దగ్గర లోడ్ సస్పెండ్ చేసినప్పుడు గానీ మనకి యాక్సిలరేషన్ కాన్స్టెంట్ గానే వస్తుంది కదా. ఇక్కడ అన్ని కేసెస్ లో ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నాయి కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు టైం టేకన్ ఫార్ములా ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేస్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ మీకు నోట్స్ లో ఇచ్చానండి ఆల్రెడీ, చూసుకోండి ఒకసారి. అంటే ఇవాళ కాదు, నెక్స్ట్ రేపు మండే నుంచి చూద్దాం. Okay. Next note point. Suppose one rope is suspended like this, horizontally. One end of the rope is fixed to rigid wall, and at the other end, it is the heavy rope. It is the heavy rope. The linear mass density of this rope varies with the distance from fixed end. Fixed end దగ్గర నుంచి లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఎట్లా వేరీ అవుతుందంటే μ0 plus ax, according to the formula μ0 into ax. μ0 plus a into x. The linear mass density of the rope, here this is the rope, it is kept on the smooth horizontal surface and one end of the rope is fixed to the rigid support. The linear mass density varies with the distance from the fixed end. Here, according to the equation like this, at the free end, a constant force F is applied like this. At free end, a constant force is applied. Then, because of this force applied here, whatever the tension at this point, or what is the tension at this point at a distance x? Sir, mass of wire negligible ena sir? Nana linear mass density ichcharu kada, negligible kaadu, considerable. Okay sir. It is just like, I think, tug of war. ఇక్కడ ఈ అప్లైడ్ ఫోర్స్ వల్ల రోప్ ఏమైనా ఫ్రీగా మూవ్ అయిపోతుంది ఇటువైపుకి? అప్లైడ్ ఫోర్స్ వల్ల రోప్ ఇటువైపు మూవ్ అవట్లేదు కదా. అంటే అదే టైంలో ఈ రిజిడ్ వాల్ కూడా, అంటే ఈ రిజిడ్ సపోర్ట్ కూడా దీని మీద దానికి ఈక్వలెంట్ ఫోర్స్ ఇటువైపు అప్లై చేసి ఉంటుంది కదా కంపల్సరీ. మరి ఇటువైపు కూడా దానికి ఈక్వలెంట్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాయి కదా. అప్పుడు దీని మీద నెట్ ఫోర్స్ 0 కాబట్టి ఇంకా ఈ రోప్ ఇటు కానీ మూవ్ కాకుండా ఉండేది. అంటే the rigid support also exert the equivalent force on the rope in this direction. So in case of tug of war, when two teams pulls the rope with the same forces in opposite directions, then what is the tension at any point? Tension at in every point in the rope, is it same or varies? Same. Yeah, that is the case. Okay. ఇక్కడ ఎంత ఫోర్స్ ఇటువైపు కూడా అదే ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఇంకా దీని మాస్ తో సంబంధం లేదమ్మా ఇక్కడ. ఎందుకంటే దీంట్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క వెయిట్ కిందకి పనిచేస్తాయి. దేర్ ఇస్ నో కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వెయిట్ టు ద టెన్షన్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. కాబట్టి ఇక్కడ వెయిట్ తో మనకి సంబంధం లేదు, హారిజాంటల్ గా ఉంది కాబట్టి. కమాలుద్దీన్ ఏంటన్నా సార్ ఇక్కడ వేవ్ వచ్చిందా సార్ అసలు? ఏంటన్నా
Wave. ఏంటో Wave, sir. వెయిట్ అంటే ఏంటి wave form Wait. అవ్వదు కదా సార్. వెయిటా వేవా Wave. Sir. చెప్తా ఇంకా అవ్వలేదు అసలు ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు అసలు అది ఇక్కడ రోప్ ని స్మూత్ హార్జెంటల్ సర్ఫేస్ మీద ఉంచి లేకపోతే కొంత హైట్ లో ఉంచి ఒక ఎండ్ ఫిక్స్ చేసి రెండో ఎండ్ పట్టుని ఎఫ్ ఫోర్స్ తో పుల్ చేస్తున్నాం. ఇది రిజిడ్ సపోర్ట్ తో ఫిక్స్ చేసాం కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఈ రోప్ ఇటువైపు కదలదు. అంటే దీనికి ఈక్వలెంట్ ఫోర్స్ దీని మీద ఈ రోప్ మీద ఈ ఎండ్ దగ్గర ఈ రిజిడ్ సపోర్ట్ వల్ల ఇటువైపు అది అప్లై చేసి ఉంటుంది యాక్షన్ రియాక్షన్. Yes, sir. కాబట్టి ఇక్కడ దీని మీద పనిచేసే నెట్ ఫోర్స్ 0 అయింది కాబట్టి ఇది ఇటు కదలట్లా. ఆ టైంలో ఈ హార్జెంటల్ డైరెక్షన్ లో ఈ రోప్ యొక్క వెయిట్ యొక్క రోల్ ఏమి ఉండదు కదా. ఆన్ ది అలాంగ్ ద హార్జెంటల్ డైరెక్షన్ దేర్ ఇస్ నో రోల్ ఆఫ్ ది వెయిట్ ఇన్ ద టెన్షన్ ద రోప్. అవునా? టెన్షన్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, వెయిట్ ఏమో ఇటువైపు ఉంటుంది కాబట్టి వెయిట్ యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ దీని యొక్క టెన్షన్ మీదే ఉండదు కదా. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వెన్ ఎవర్ దిస్ రోప్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ as same forces acts at this point and at this point exact in opposite direction, then the net force acts on the rope is 0. In that case the tension at any point is equal to one of the forces acts on them. ఇక్కడ ఎఫ్ ఫోర్స్ ఇటువైపు మనకి అప్లై చేయకపోయినప్పుడు ఇటువైపు ఎఫ్ ఫోర్స్ పనిచేస్తున్నట్లే, అందుకనే ఇది ఇటువైపు కదలట్లేదు. అంటే 2 ఈక్వల్ ఫోర్సెస్ ఒకే రోప్ మీద ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తున్నాయి. ఓకే, కాబట్టి అయినా కదలట్లేదు కాబట్టి డెఫినెట్ గా దీంట్లో ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా సరే టెన్షన్ సేమ్ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ద హెవీ రోప్. అది మనకి న్యూటన్స్ క్లాస్ లో టగ్ ఆఫ్ వార్ కేసులో అదే వచ్చింది. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కడైనా సరే టెన్షన్ ఈ అప్లైడ్ ఫోర్స్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది, అంటే వన్ ఆఫ్ ది ఫోర్సెస్. ఇప్పుడు ఇది ఒక టగ్ ఆఫ్ వార్ అండి ఇది. ఓకే, ఒక టీం ఇటువైపు ఎఫ్ ఫోర్స్ తో ఇంకో టీం ఇటువైపు ఎఫ్ ఫోర్స్ తో పుల్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు ఆ రెండు టీమ్స్ కదులుతాయి అసలు కదలవు కదా. టెన్షన్ ద రోప్ ఎంత అంటే నువ్వు ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసినా వన్ ఆఫ్ ది ఫోర్సెస్ ఇస్ ద టెన్షన్ ద రోప్. అంటే ఈ ఎఫ్ ఇక్కడ టెన్షన్ గా ఉంటుంది ఎట్ ఎనీ పాయింట్. సో ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఈవెన్ హియర్ ఆల్సో ద టెన్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఓన్లీ. టెన్షన్ ఇస్ యూనిఫామ్ ఎవ్రీవేర్. కానీ ఇంత ముందే డిస్కస్ చేసిన కేసెస్ లో మనకి టెన్షన్ పైకి వెళ్తున్న కొద్ది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ టెన్షన్ మాత్రం కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. మరి కాన్స్టెంట్ టెన్షన్ అప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద స్పీడ్? కాన్స్టెంట్ టెన్షన్ కాకపోతే సపోజ్ ఒకవేళ ఈ రోప్ మొత్తం కూడా యూనిఫామ్ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఉందనుకోండి, అప్పుడు కాన్స్టెంట్ టెన్షన్ ఉంది కాబట్టి స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఇన్ ద రోప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ టీ బై మ్యూ. టీ కాన్స్టెంట్, దట్ టీ ఇస్ ఈక్వల్ టు అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఓన్లీ. మ్యూ కూడా కాన్స్టెంట్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం, ఇట్లా ఇవ్వకుండా ఓన్లీ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ మ్యూవే అన్నాడు, అది వేరీ అవట్లా. అప్పుడు రూట్ టీ బై మ్యూ అంటే దట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఎఫ్ బై మ్యూ అనే రాస్తాం. కానీ మ్యూ కాన్స్టెంట్ అయితే, కానీ ఇక్కడ మ్యూ కాన్స్టెంట్ కాదుగా, ఇటు నుంచి ఇటువైపు వెళ్తున్న కొద్ది మ్యూ వేరీ అవుతుంది కదా. కాబట్టి దీని వలన నీకు స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ అనేది మారుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేయండి. ఓకే, లేకపోతే ఈ పాయింట్ దగ్గర టెన్షన్ టీ అని తెలుసు, ఈ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ ఎంత? వెలాసిటీ v is equal to జనరల్ ఫార్ములా రూట్ టీ బై లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ మ్యూ, దట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ టీ అంటే f బై లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ అంటే at a distance x the linear mass density of the rope అంటే ఇదే కదా, mu naught plus a into x. ఇది equation 1. This is the velocity of the wave at any point while propagating through this horizontal rope. ఇది ఒక హారిజంటల్ రోప్ అండి. హారిజంటల్ రోప్ లో వేవ్ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా సరే ఈ కేసులో టెన్షన్ సేమే. టెన్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అప్లైడ్ ఫోర్స్. బట్ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ వేరీ అవుతుంది కాబట్టి మ్యూ ప్లస్ ఇది రాయండి. దీని నుంచి ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్, వెన్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ టు రైట్ హ్యాండ్ as x increases denominator value increases. When denominator increases and f is constant here, definitely velocity will decrease. కాబట్టి వేవ్ ఇటు నుంచి ఇటువైపు ట్రావెల్ చేసినప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ చేంజ్ అయినప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద వేవ్ లెంత్ v is equal వేవ్ లెంత్ v is equal to f లాంబ్డా కదా. f ఏ మారదు ఇక్కడ, నీకు టెన్షన్ వల్ల ఫ్రీక్వెన్సీ ఏ మారదు. ఎక్కడైనా సరే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది వేవ్ సేమ్ ఉంటుంది. అయితే వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి f కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు v is equal to f లాంబ్డా లో f కాన్స్టెంట్ అంటే v is proportional to లాంబ్డానే కదా. v is proportional to లాంబ్డా అయినప్పుడు ఎక్కడ వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడ వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. లేదా v1/v2 is equal to λ1/λ2 రాయొచ్చు. ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ కావాలి, x డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పాయింట్ దగ్గర వేవ్ లెంత్ కావాలి. v is equal to f లాంబ్డా, అప్పుడు లాంబ్డా is equal to v/f అని రాసేయచ్చు కదా. లాంబ్డా is equal to v/f, f అంటే ఇది. ఓకేనా? అట్లా వేవ్ లెంత్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకసారి వాడి వేవ్ లెంత్ కూడా అడిగేస్తాం. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి వేవ్ ఇటువైపు ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఈ ఇటువైపు మూవ్ అవుతున్న కొద్ది ఎక్స్ వాల్యూ పెరుగుతోంది కాబట్టి వెలాసిటీ తగ్గిపోతాం.
అంటే డిసలేషన్ తో ట్రావెల్ చేస్తాం ఇటువైపుకి. వాట్ ఈస్ ద డిసలేషన్ అంటే దీన్ని మనం ఇన్ టర్మ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే డిసలేషన్ అంటే యాజ్ డిసలేషన్ మనం కనుక్కోవచ్చు ఏ వాల్యూ. అయితే వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే దీంట్లో వాట్ ఈస్ ద టైం టేకెన్ బై ద వేవ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ లైటర్ ఎండ్ టు హెవియర్ ఎండ్. లైటర్ ఎండ్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ 0 కదా, అప్పుడు మ్యూ తక్కువ ఉంది, లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉంది ఇక్కడ. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి x is equal to L కదా, హియర్ x is equal to 0 అండ్ హియర్ x is equal to L. ఇక్కడ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే ఇది హెవియర్ ఎండ్ అవుతుంది, ఇది లైటర్ ఎండ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద టైం టేకెన్ బై వేవ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ లైటర్ ఎండ్ టు హెవియర్ ఎండ్ అన్నాడు. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వేవ్ రావడానికి పట్టే టైం ఎంత అన్నాడు. వెలాసిటీ ఎట్ ఎనీ డిస్టెన్స్ x వచ్చింది, మరి వెలాసిటీ x తో వేరీ అవుతుంది, ఇది వేరియబుల్ వెలాసిటీ కదా. ఈ వేరియబుల్ వెలాసిటీతో వేవ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి పట్టే టైం అంటే దీన్ని v is equal to, we can write ఈ డైరెక్షన్ లో స్మాల్ డిస్టెన్స్ dx డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి వేవ్ పట్టే టైం dt అనుకుంటే v is equal to dx by dt, that is equal to square root of f by mu naught plus a into x. Okay, therefore dt is equal to dt తీసుకెళ్ళిపోయి మొత్తం ఇది తీసుకొస్తాను, అప్పుడు రూట్ mu naught plus ax whole by f into dx. రైట్ అట్లా ఓకేనా. అక్కడ f కాన్స్టెంట్ కాబట్టి దాన్ని అవుట్ సైడ్ రాసేద్దాం, ఇక్కడ f కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అవుట్ సైడ్ రాసేద్దాం. dt is equal to 1 by root f, f కాన్స్టెంట్ కదా ఎక్కడైనా, సో ఆ f బయటికి రాసేయండి, రూట్ 1 by root f బయటికి రాసేయండి. దెన్ రూట్ mu naught plus a into x into dx. సో దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, సారీ మన టైం కావాలి కాబట్టి స్మాల్ డిస్టెన్స్ dx డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి పట్టే టైం ఇది, జస్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి స్మాల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి పట్టే టైం ఇది. మరి x = 0 నుంచి x = L డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి పట్టే టోటల్ టైం ఎంత అంటే ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి కదా. సో టోటల్ టైం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ dt, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ dt అంటే ఇదే కదా, ఇంటిగ్రల్ dt దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ దిస్ వన్, అంటే 1 by root f into mu naught plus ax into dx. లిమిట్స్ ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x కాబట్టి ఇంటిగ్రేట్ చేసేది x యొక్క లిమిట్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు, అంటే x = 0 to x = L కదా వేరీ అవుతుంది, కాబట్టి x = 0 to x = L line. Therefore t is equal to 1 by root f, you write outside because it is constant, you write outside, integral x is equal to 0 x = 0 to x = L mu naught plus ax into dx, mu naught plus ax into dx. So how we can write mu naught plus ax, sorry root, no here root is there, no sorry root is there. Okay, therefore how you can write, how we can integrate this one. Suppose mu naught plus ax is equal to some symbol is not p అనుకోండి, p is variable, x వేరీ అవుతే ఇది మారుతుంది కాబట్టి p కూడా మారుతుంది, ఓకేనా. therefore దీని నుంచి డిఫరెన్షియేట్ చేయండి విత్ రెస్పెక్ట్, యు డిఫరెన్షియేట్ దెం, differentiation of mu naught plus ax is equal to differentiation of p. ఇక్కడ mu naught అంటే కాన్స్టెంట్ కాబట్టి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 0 అయిపోతుంది, d of ax, a కాన్స్టెంట్ బయటకు రాసండి, into dx is equal to dp. So instead of dx we can write dp. Okay, therefore you substitute these values in this equation. So t is equal to 1 by root f into integral root mu naught plus ax means we can write instead of mu naught plus ax means we can write p under root, that means p to power of 1 by 2 we can write, into instead of dx just you write dp by a, dx is equal to dp by a. Okay, therefore t is equal to 1 by a is constant, you write outside, integral p to power of half into dp. So 1 by a into what is the integral of p to power of half? What about integral 2 by 3 x power 3. P to power of 3 by 2 by 3 by 2 can write now, because p to power of half plus half అంటే 3 by 2 by 3 by 2. లిమిట్స్ రాద్దాం, 1 by a into 2 by 3 p to power of 3 by 2 ఇది. అయితే p ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ mu naught plus ax రాసేద్దాం, p ప్లస్ లో రాసేసి x అయితే లిమిట్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. అప్పుడు t is equal to 1 by ఈ 2 by 3 కూడా బయటకు రాసేయండి, 2 by 3a into p అంటే we can write this one mu naught plus ax. Okay, whole to power of 3 by 2 is there. దీనికి లిమిట్స్
ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు x వాల్యూ 0 to l మారుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ లిమిట్స్ x is equal to 0 to l right. Therefore t is equal to 2 by 3a into mu naught plus a into a x plus l right. al whole power of 3 by 2. Lower limit రాసేటప్పుడు మైనస్ రాయండి. Instead of x you put 0, then you will get only mu naught whole power of 3 by 2. This is the formula for time taken by the wave to travel from fixed end to free end when rope is fixed to the horizontal. Rope ni horizontal గా fix చేసి విన్నానా? Sir, రూట్ ఎఫ్ ని మిస్ చేశారు సార్. ఓకే ఓకే f రూట్ f ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, రూట్ f, yes రూట్ f. ఇక్కడ రూట్ f 1 by root f, ఇక్కడ రూట్ f రాసాను రూట్ f. సో 2 by 3a into root f, 2 by 3a into root f into bracket lo mu naught plus a whole to power of 3 by 2 minus mu naught whole to power of 3 by 2. Yeah, that is the answer. So in this way we can find the time taken by the wave to travel from fixed end to free end. Fixed end to the other end of the rope where f is applied, where constant force f is applied. Okay, Zuhair, understood? Have you understood? Zuhair? Yes, sir. Okay. yes, sir. Right. Next. Okay, this type of concepts are completed. Next, wave pulse. Wave pulse. Wave pulse అంటే జనరల్ గా వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది రోప్ ని ఎక్కడో ఫిక్స్ చేసేసి, వన్ అండ్ హాఫ్ రోప్ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసి, ఇంకా రోప్ ని ఇట్లా ఒక ఎండ్ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసి, యూ హెల్డ్ ద అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రోప్ విత్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ జస్ట్ యూ గివ్ ఎ స్మాల్ జర్క్ లైక్ దిస్. ఇట్లా ఒక జర్క్ నివ్వండి ఇట్లా, అంటే ఈ ఎండ్ బట్ని ఇట్లా జస్ట్ పైకి మూవ్ చేయండి. మూవ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన డిస్టర్బెన్స్ వన్ పార్టికల్ టు అనదర్ పార్టికల్ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు సైడ్ నుంచి నువ్వు ఈ రోప్ ని అబ్జర్వ్ చేయి. సైడ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు నీకు వేవ్ అంటే ఈ రోప్ ఈ టైప్ లో మూవ్ అవుతుంటుంది. అంటే రోప్ లో డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ వేవ్ షేప్ ఇది ఇట్లా మూవ్ అవుతుంటుంది. అయితే ఈ వేవ్ షేప్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో కూడా ఇట్లా లేదు కదా వేవ్ ఫామ్ లో, కాబట్టి దీన్ని వేవ్ పల్స్ అంటాం. అంటే ఒక పర్టికులర్ రీజియన్ లో మాత్రమే ఈ డిస్టర్బెన్స్, ఒక పర్టికులర్ రీజియన్ లో మాత్రమే ఉంది. దీన్ని లోకలైజ్డ్ డిస్టర్బెన్స్ అంటాం, లోకలైజ్డ్ డిస్టర్బెన్స్. అదే మనం ఇంత ముందు అబ్జర్వ్ చేసిన ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ అనుకోండి, ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ త్రూఅవుట్ ద రోప్ ఉన్నాయి, త్రూఅవుట్ ద స్ట్రింగ్ ఆ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ఉన్నాయి, మనకి క్రస్ట్ ట్రఫ్ల్ అట్లా ఫామ్ అయి ఉన్నాయి. కానీ హియర్ దిస్ డిస్టర్బెన్స్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఏ స్మాల్ రీజియన్. That means it is the disturbance which is localized. A wave pulse is a disturbance localized only in a small part. So wave pulse ante it is the disturbance localized in a small part or small region of the space here at given instant, and its shape does not change while it is moving in forward action. అంటే దీని యొక్క షేప్ ఇది, ఈ డిస్టర్బెన్స్ ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తున్నంత సేపు కూడా దీని యొక్క షేప్ మారదు, షేప్ కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది. అటువంటి దాన్ని మనం వేవ్ పల్స్ అంటాం. సో a wave pulse is a disturbance localized only in a small part of the string or small part of the rope or in the small part of the space at a given instant, and its shape does not change as long as the disturbance traveling forward action. Okay, that is called the wave pulse. అయితే వేవ్ పల్స్ ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్ లో సపోజ్ v స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తున్నాం, ఇటువైపుకి v స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ వేవ్ పల్స్ ఇట్లా ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఈ పాయింట్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇక్కడ నుంచి మాక్సిమం ఉంది కదా, దాన్ని మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదా యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ పల్స్ అంటాం. దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ పల్స్. ఓకే, ఈ వేవ్ పల్స్ ఈక్వేషన్ మనం ఎట్లా రాయొచ్చు? y is equal to
ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ జనరల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ విటి అని రాసుకోవచ్చు. లేదా ఒక ఎగ్జాంపుల్ y is equal to some constant a by b plus x plus or minus vt ఇట్లా హోల్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ మనకి వేవ్ పల్స్ యొక్క ఈక్వేషన్ జస్ట్ ఇట్లా రాయొచ్చు. లేదా ఒక ఎగ్జాంపుల్ y is equal to a by b plus x plus or minus vt హోల్ స్క్వేర్ ఇట్లా ఇచ్చాడు. ఏవి కాన్స్టెంట్స్ అండి. ఓకే, ఇక్కడ ప్లస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, మైనస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. ఇఫ్ ద వేవ్ ట్రావెల్ అలాంగ్ పాజిటివ్ x డైరెక్షన్ అంటే ఇటువైపు అంటే టువర్డ్స్ రైట్ అన్నప్పుడు పాజిటివ్ x గా ట్రీట్ చేయండి దాన్ని. When the wave pulse travel along positive x direction, then in this formula we have to use minus sign. So y is equal to a by b plus x minus vt whole square. When wave travels along positive x direction. So y is equal to a by b plus x b plus bracket lo x plus vt whole square. That is the case when wave travel towards left అంటే నెగటివ్ x డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ప్లస్ అక్కడలాగే యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ ఇటువంటి ఈక్వేషన్ ఇచ్చేస్తాడు వాడు. ద వేవ్ పల్స్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద ఈక్వేషన్ లైక్ దిస్. దెన్ వాట్ ఇస్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అంటాడు. యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అంటే మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అడుగుతాడు దీంట్లో. ఇక్కడ ఇదే y అంటే ఇదే, ఇక్కడ x అంటే ఇది 0 అనుకోండి, x ఈక్వల్ 0. ఇక్కడ నుంచి x డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పాయింట్, ఇక్కడ నుంచి x డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పాయింట్ దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఇక్కడ ఇది y అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో తీసుకుంటాం y, ఇదేమో x. అయితే ఈ పార్టికల్ యొక్క మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంటే ఇది, దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్. ఈ ఫార్ములా నుంచి మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి అంటే డినామినేటర్ వాల్యూ మినిమం కావాలి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. డినామినేటర్ వాల్యూ మినిమం కావాలంటే ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ కానీ దీంట్లో వేరియబుల్స్ ఏంటంటే ఎక్స్ టీనే, ఈ రెండే వేరియబుల్స్. ఈ రెండు వేరియబుల్స్ 0 అయిపోయినాయి అనుకోండి, అప్పుడు డినామినేటర్ ఇది మినిమం అయిపోతుంది. ఇది మనం మార్చలేము. ఈ డినామినేటర్ మినిమం అయిందంటే అప్పుడు ఈ వాల్యూ మాక్సిమం ఉంటుంది కదా. కాబట్టి therefore y max is equal to అంటే మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాంప్లిట్యూడ్. యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ పల్స్ అంటే ఇది a. ఓకే, దట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ పల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డినామినేటర్ మినిమం చేయండి అంటే ఈ వాల్యూ 0 కి ఈక్వల్ చేసేయండి. x minus vt is equal to 0 for y max. y వాల్యూ max ఉండాలంటే ఈ x minus vt కానీ x plus vt కానీ 0 చేసేయాలి. అప్పుడు y max is equal to a which is equal to ఇది 0 అయిపోయిందంటే a by b నే కదా. సో దిస్ is equal to a by b. ఒకసారి మెయిన్స్ లో ఎట్లా ఇచ్చా అంటే ప్రాబ్లం ఒక ఎగ్జాంపుల్ వాడు y is equal to 10/5 plus x plus 2t అని ఇచ్చాడు, హోల్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చాడు, x plus 2t హోల్ స్క్వేర్. ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మోషన్ ఆఫ్ ది వేవ్ పల్స్? వేవ్ పల్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తా ఉంది? నెగటివ్ x డైరెక్షన్. డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ వేవ్ పల్స్ ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఇన్ ద వేవ్ పల్స్? 2 సార్. యా, ఎందుకంటే ఈ మొత్తం 0 అయిపోతుంది కదా, 10/5 అంటే 2నే కదా. కాబట్టి y max is equal to amplitude of the wave pulse which is equal to 10/5, that is equal to 2. సరే, ఈ SI సిస్టమ్ అనుకోండి 2 మీటర్ అని రాస్తాం, CS సిస్టమ్ అయితే సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ సెంటీమీటర్ అని రాస్తాం. ఒక్కోసారి వాడు ఇట్లా ఇచ్చేసి వాట్ ఇస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అంటాడు. వాట్ ఇస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ పల్స్ అంటాడు. వాట్ ఇస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ పల్స్? మనకి ఈ టైప్ లో ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు దీని నుంచి వేవ్ పల్స్ యొక్క స్పీడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దీన్ని జనరల్ ఈక్వేషన్ టైప్ లోకి మార్చుకోండి, ఈ టైప్ లోకి మార్చుకోండి. ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ కోషన్స్ ఏం లేవండి. x యొక్క కోషంట్ ఇక్కడ 1, x యొక్క కోషంట్ 1 ఉన్నప్పుడు t వాల్యూ t కోషంట్ ఎంత ఉందో దట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ. ఇక్కడ వాడు x యొక్క కోషంట్ ఏమి ఇవ్వాల. ఒకవేళ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇట్లా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వాడు 3 అనో ఏదో ఇచ్చాడు అంటే 10/5 ప్లస్ బ్రాకెట్ లో 3x plus 2t హోల్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చాడు. ఇచ్చినప్పుడు మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత అంటే డెఫినెట్ గా 0 కావాలి, అప్పుడు 2నే వస్తుంది, అదేం మారదు. కానీ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ అడిగాడు అనుకోండి, దీన్ని కొంచెం రీఅరేంజ్ చేసుకోవాలి. 10/5 ఇక్కడ మనం ఈ ఈక్వేషన్ జనరల్ ఈక్వేషన్ తో కంపేర్ చేసేటప్పుడు x యొక్క కోషంట్ ఇక్కడ ఏమీ లేదు అంటే 1. x యొక్క కోషంట్ 1 వచ్చేట్టుగా నోట్ చేయండి. x యొక్క కోషంట్ 1 రావాలంటే 3ని మనం కామన్ తీసి బయట తీసుకొస్తాం. 3ని కామన్ తీసి బయట తీసుకొస్తే 9 కదా. సారీ, ఇక్కడ 3 కామన్ తీసి బయట తీసుకొచ్చేస్తే 9 వస్తుంది. ఇంటూ x plus 2/3t హోల్ స్క్వేర్ కదా, ఇది కదా ఫార్ములా. Am I right?
Yes, sir. ఈ రెండు టర్మ్స్ లో 3 కామన్ తీసేయండి, అప్పుడు x ప్లస్ 2t/3 అని వస్తుంది. ఆ 3 స్క్వేర్ ని బయటకు రాసేస్తే 9 ఇంటూ x ప్లస్ 2/3t హోల్ స్క్వేర్, ఇదే కదా. ఇప్పుడు మనం దీన్ని జనరల్ ఈక్వేషన్ తో కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ x యొక్క కోఎఫిషియంట్ 1 ఉంది, అప్పుడు ఇక్కడ x యొక్క కోఎఫిషియంట్ 1 కదా. అప్పుడు t x యొక్క whenever x coefficient is 1 at that time whatever the coefficient of t, that is the velocity. So in this case what is the velocity? 2/3. 2/3 meter per second. Suppose if it is given in SI system, అదే ఈ కేసులో ఇందా నేను చెప్పిన కేసులో ఇక్కడ 3 లేదు కదా, అప్పుడైతే 2, sir. yeah 2 meter per second, that is the velocity of the wave. So in this way, by using this formula, by using the equation for wave pulse, we can find the velocity amplitude. Okay, ఈ చాప్టర్ మనకు వచ్చినప్పుడు దీంట్లో ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ మోడల్స్ మనం చేద్దాం. ప్రీవియస్లీ అడ్వాన్స్ లో అడిగేవి ఇవి మెయిన్స్ లో సింపుల్ గానే ఉంటాయి, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్, ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ స్ట్రింగ్. అంటే ఒక స్ట్రింగ్ లో వేవ్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఆ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న ప్రతి పార్టికల్ అంటే వేవ్ ప్రొడ్యూస్ అవడం అంటే whenever the disturbance is created in the string at any point, such a disturbance travel from one particle to another particle in forward direction, so that each and every particle in the string executing simple harmonic oscillations. That's why every particle is having kinetic energy, every particle in the string is having potential energy also. What is the kinetic energy stored in the string per wavelength of the wave produced, and what is the potential energy stored per wavelength? Then what is the total energy per wavelength? So we are going to derive that formula. Okay, ఆ ఫార్ములాస్ మీద కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తున్నాడు. కాకపోతే మనకి మెయిన్ గా ఇందాక హ్యాంగింగ్ రోప్ ఒకటి, ఇదొకటి, ఈ వేవ్ పల్స్ ఒకటి, తర్వాత స్టేషనరీ వేవ్స్ ని స్ట్రక్చర్ స్ట్రింగ్, ఓపెన్ పైప్, క్లోజ్డ్ పైప్, వాటి మీద ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, అదే రివిజన్ ప్రోగ్రామ్ అయితే నేను దీంట్లో నెక్స్ట్ ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అవి ఎక్కువ డిస్కస్ చేసేవాడిని కాదు. అయితే రివిజన్ ప్రోగ్రామ్ కాదు కాబట్టి అవి కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నా. అవి ఎక్కువగా అడగట్లేదు. ఓపెన్ పైప్, క్లోజ్డ్ పైప్ అంటే మీరు రేపు కాలేజీకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వేవ్ మోషన్ ఎప్పుడైతే చెప్తానో ఆ టైంలో చెప్పే కాన్సెప్ట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్, you must remember that if you are learning something, already I said in the class also, when you are learning something and when you crack the problems in our material day by day, if you learn something, definitely you are moving towards your success. Already I said, మనం డైలీ ఎంతో కొంత నేర్చుకుంటున్నాం అంటే మన టార్గెట్ ని రీచ్ అవడానికి దగ్గరగా వస్తున్నాం అని అర్థం. మనం లేజీగా ఒక రోజు ఉన్నామంటే మన టార్గెట్ నుంచి దూరంగా డివేట్ అయిపోతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటి రోహిత్, అంతేనా? ఓకే ఓకే, కమాలుద్దీన్, రైట్. Kinetic energy. Kinetic energy of the string per one wavelength. Kinetic energy of the string per one wavelength when wave propagates in the string. When wave propagates in the string or travels in the string, propagates in the string. Okay, suppose here there is a structured string. Here there is a structured string. Some tension is there in the string. Whenever the string is fixed between the two rigid supports with certain tension, then that is called structured string. Just like a guitar string. Mana guitar, before going to play the guitar, then definitely the guitar wire is fixed between the two screws with certain tension. That is called structured string. Atla idi kuda oka structured string. Deentlo tension T undanukunnam. The tension of the string is capital T. Tension is equal to capital T. That's F, whatever it may be. Tension is equal to F అనుకుందాం.
F. Okay. Now ఈ స్ట్రింగ్ ని ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర ప్లగ్ చేసాం మనం నెయిల్ తోటి ఇట్లా జస్ట్ ఇట్లా ప్లగ్ చేసాం then some disturbance is created in the string at certain point because of such disturbance the particle at that point starts oscillations like this. Then we can say disturbance is created in the string at that point. Such disturbance travels from one particle to another particle in forward direction. By what reason? స్ట్రింగ్ లోపల ఏదైనా ఒక పాయింట్ దగ్గర డిస్టర్బెన్స్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఒక పార్టికల్ నుంచి ఇంకో పార్టికల్ కి ట్రావెల్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి? Cohesive forces. కోహెసివ్ ఫోర్సెస్. ఓకే, దానికి ఒక టెక్నికల్ వర్డ్ కూడా చెప్పాం కదా. ఓన్లీ కోహెసివ్ ఫోర్స్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా రీజన్? వేవ్ ఏదైనా ఒక మీడియం లో డిస్టర్బెన్స్ లేదా వేవ్ ప్రాపగేట్ అవడానికి రీజన్ చెప్పాను. 2 పాయింట్స్ చెప్పాను, 2 రీజన్స్ మెయిన్లీ. ఏం కమాలుద్దీన్? longitudinal waves. నేను ప్రాపర్టీ అడుగుతున్నాను, టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ గురించి మాట్లాడలేదు కదా. ఇప్పుడు దీంట్లో ఆసిలేషన్ సస్టైన్ అవడానికి రీజన్ ఏంటి? Sir, inertia. ఇనర్షియా ప్రాపర్టీ వల్ల పార్టికల్స్ ఆసిలేషన్ చేస్తూ ఉన్నాయి. తర్వాత ఈ పార్టికల్ లో క్రియేట్ చేసిన డిస్టర్బెన్స్ నైబర్ పార్టికల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవడానికి రీజన్ ఏంటి? Elasticity. కోహెసివ్ ఫోర్స్ కరెక్టే, దాని టెక్నికల్ వర్డ్ ఎలాస్టిసిటీ ప్రాపర్టీ. ఎందుకంటే ఈ పార్టికల్ కి మధ్య అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఆ అట్రాక్షన్ వల్ల సపోజ్ 2 మ్యాగ్నెట్స్ ఉన్నాయండి, ఒక మ్యాగ్నెట్ ని స్టేషనరీగా ఉంచి ఇంకో మ్యాగ్నెట్ దీని దగ్గర నుంచి ఇట్లా ఫాస్ట్ గా మూవ్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఇది కూడా ఇట్లా డిస్టర్బ్ అవుతుంది కదా కొంచెం. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా పార్టికల్ ఆసిలేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ పార్టికల్ దానికి నియర్ గా ఉన్న ఇంకో పార్టికల్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండింటికి మధ్య అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ వలన ఈ పార్టికల్ దానికి ఎనర్జీని దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల ఇది కూడా వైబ్రేషన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. అట్లా ఒక పార్టికల్ నుంచి ఇంకో పార్టికల్ కి డిస్టర్బెన్స్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో డిస్టర్బెన్స్ ప్రాపగేట్ అవుతూ ఉంటుంది లేదా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. అట్లా సరే, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ని ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర నెయిల్ తో ప్లగ్ చేసాం అంటే ఇట్లా జస్ట్ పుల్ చేసాం, లేకపోతే ఇట్లా పుల్ చేసి వదిలేదు, జస్ట్ లైక్ గిటార్ స్ట్రింగ్. బై బిఫోర్ ప్లేయింగ్ we plug the string at certain point. ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర ప్లగ్ చేసినప్పుడు ఆ పాయింట్ దగ్గర డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అయ్యి ఆ పార్టికల్ నుంచి ఇంకో పార్టికల్ కి ఈ విధంగా డిస్టర్బెన్స్ అడ్వాన్స్ అవుతున్నప్పుడు దీంట్లో స్టేషనరీ వేవ్స్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ఈ విధంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అఫ్ కోర్స్ ఆ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ మళ్ళీ ఇట్లా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తాయి, అది డిఫరెంట్ కేసు, అది చూద్దాం తర్వాత. ఇప్పుడు దీంట్లో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం కన్సిడర్ చేద్దాం, ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు లెంత్ 1 వేవ్ లెంత్ కదా. 1 వేవ్ లెంత్ గల ఈ వేవ్ లో అంటే ఇంత లెంత్ గల ఈ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న అన్ని పార్టికల్స్ యొక్క టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? ఎందుకంటే పార్టికల్స్ డిఫరెంట్ పొజిషన్ దగ్గర ఉన్నాయి. మీన్ పొజిషన్ దగ్గర అంటే ఇది కదా, మీన్ పొజిషన్ ఇది కదా. మీన్ పొజిషన్ దగ్గర ఉన్న పార్టికల్ కి మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర ఉన్న పార్టికల్ కి కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0. మీన్ వైల్ ఈ మీన్ పొజిషన్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ మధ్యలో ఉన్న పార్టికల్స్ కి డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ ఉంటాయి. అంటే ఆ ఇన్స్టెంట్ అప్పుడు మన డయాగ్రామ్ లో చూస్తున్నప్పుడు ఈ ఇన్స్టెంట్ అప్పుడు ఎట్ ఎనీ టైం టీ ఇక్కడున్న పార్టికల్ కి వెలాసిటీ మాక్సిమం ఉంటుంది, ఇక్కడున్న పార్టికల్ కి 0 ఉంటుంది, మధ్యలో ఉన్న పార్టికల్స్ కి డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ ఉంటాయి. మార్నింగ్ మీకు చెప్పా డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ కి డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ డిఫరెంట్ గా ఉందని చూపెట్టి మీకు డయాగ్రామ్ లో. అట్లా డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ కి డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ ఉన్నాయండి. సపోజ్ మనం ఏదైనా ఒక పార్టికల్ ని కన్సిడర్ చేసాం, ఇక్కడ x డిస్టెన్స్ లో ఇక్కడ ఒక పార్టికల్ ని కన్సిడర్ చేసాం, ఆ పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ vp అనుకోండి, వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ vp. సో ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసిన ఈ వేవ్ ఈక్వేషన్ ఎట్లా రాయొచ్చు ముందర అసలు? how we can write the displacement of this particle at a distance x is say y, then how we can write wave equation for this? Tell me. Y is equal to a sin kx minus omega t. Very good. Y is equal to a sin kx minus omega t. ఎందుకంటే at x equal 0 t equal 0 దగ్గర స్లోప్ పాజిటివ్ ఉంది. స్లోప్ పాజిటివ్ ఉండాలంటే kx మైనస్ కదా, kx ఉండాలి కదా. అయితే ఇక్కడ వేవ్ ఇటువైపు ట్రావెల్ చేస్తుంది, డిస్టర్బెన్స్ ఇటువైపు ట్రావెల్ చేస్తుందని చెప్పాను v స్పీడ్ తో. అంటే ఇక్కడ స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ v అనుకుంటే v ఫార్ములా ఏంటి మరి? స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ v is equal to root tension the string f by linear mass f by mu. లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది వైర్ mu అనుకుంటే f by mu. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ పార్టికల్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ y is equal to ఇదేగా ఫార్ములా. k అంటే ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ k in terms of వేవ్ లెంగ్త్? 2 pi by lambda. ఒమేగా బై వి. ఒమేగా బై v రాసుకోవచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ కదా నేను అడిగింది. k is equal to omega by v రాసుకోవచ్చు లేదా 2 pi by lambda అని కూడా రాసుకోవచ్చు. దీన్ని ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటారు k. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ at any time t. then what is the velocity of the particle? so velocity of the particle vp is equal to dy by dt కదా.
లేదా డో వై బై డో టీ. అంటే ఓన్లీ ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం మనం అంతే. ఎక్స్ కాన్స్టెంట్. మనం కన్సిడర్ చేసిన ఈ పార్టికల్, ఈ పొజిషన్ దగ్గర ఉన్న పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ కనుక్కుంటున్నాం ఆ ఇన్స్టెంట్ అప్పుడు. కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఏ కాస్ kx minus omega into minus omega. వెరీ గుడ్. మైనస్ ఒమేగా ఇక్కడ రాసేస్తుంది. ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అండి. మనం ఇక్కడ స్మాల్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఈ వై డిస్టెన్స్ లో ఉన్న ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేయండి. ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క మాస్ dm అనుకుంటే దాని యొక్క వెలాసిటీ ఇది. సో వాట్ ఇస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దట్ ఎలిమెంట్ నౌ? Kinetic energy of that element dk is equal to half into mass of the element into velocity of that element or velocity of that particle square. What is the mass of the element? ఇక్కడ మనం dx లెంథికల్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేసామండి. లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ mu1 తెలుసు వైర్ కి. అప్పుడు mu into dx ఏనా ఏంటి? Yes, sir. mu into dx is the mass of the element into velocity square అంటే this square కదా. స్క్వేర్ అన్నప్పుడు ప్లస్ అయిపోతుంది కదా. సో a square omega square cos square kx minus omega t. ఓకేనా? సో దీని నుంచి హాఫ్ mu omega square a square పక్కకు రాసేయండి ఇంటూ cos square kx minus omega t అంటే దీన్ని 1 plus cos 2x by 2 రాయచ్చా? cos 2 into kx minus omega t whole by 2 అని రాయచ్చా? ఎరా Yes, sir. cos square kx minus omega t అంటే 1 plus cos 2 into 2x అంటే 1 plus cos 2x whole by 2 ఇంటూ ఇక్కడ dx ఉంది కాబట్టి dx ఇక్కడ రాస్తున్నాం. ఇట్లా రాయొచ్చు కదా. ఇది కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ కన్సిడర్డ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ మనకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ అయితే ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఏంటిది? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ఆర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ whose length is equal to 1 wavelength. 1 wavelength ఉన్న అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 1 wavelength ఉన్న 1 wavelength కి ఈక్వలెంట్ లెంత్ గల స్ట్రింగ్ లోపల స్ట్రింగ్ లోపల ఉన్న కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? స్ట్రింగ్ లోపల ఉన్న పార్టికల్స్ యొక్క టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? అది కావాలి. therefore total kinetic energy is equal to integral dk. లిమిట్స్ x is equal to 0 నుంచి x is equal to wavelength ఎంత ఉందో అంత వరకు కదా. అంటే x is equal to lambda. ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు దీంట్లో ఈ మొత్తం కాన్స్టెంట్ అవుట్ సైడ్ రాసేయండి. ఈ 2 కూడా బయటకు రాసేయండి. 1/4 into mu omega square a square into integral 1 plus cos 2 of kx minus omega t into dx. Limits x is equal to 0 to x is equal to lambda. So this is equal to 1/4 into mu omega square a square into limits. చెప్పండి ఇంటిగ్రేషన్ చెప్పండి. ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటెగ్రల్ 1 into dx అంటే ఇంటెగ్రల్ dx అంటే x కదా. x ప్లస్ cos యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ sin 2 of kx minus omega t అట్లా రాసేసేసి బై 2. అంటే 2k కదా. సో యు రైట్ 2k. లిమిట్స్ 0 to lambda. ఎందుకంటే omega t అనేది కాన్స్టెంట్. సో x యొక్క కోఎఫిషియంట్ 2k కాబట్టి ఇక్కడ 2k అని రాసే. ఇప్పుడు లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 1/4 mu omega square a square into x అంటే lambda రాయండి. ఇక్కడ ఎట్ ఎనీ టైం మనం ఏదో ఒక ఇన్స్టెంట్ అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసిన ఇన్స్టెంట్ అప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి t0 రాసాం. ఏదో ఒక ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం అప్పుడు వేవ్ ప్రాపగేట్ అవుతున్నప్పుడు ఏదో ఒక ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం అప్పుడు అంటే ఇనిషియల్ టైం అనుకుందాం t0. t0 అప్పుడు ఈ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. t0 అన్నప్పుడు ఇది లేనట్లే ఇంకా వదిలేసేయండి. అప్పుడు x అంటే lambda ప్లస్ sin 2kx 2 into k అంటే 2 pi by lambda into x అంటే lambda. lambda క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2 into 2 pi 4 pi. sin 4 pi అంటే 0 నే కదా. కాబట్టి 0 by something 0 నేనా. ప్లస్ లోయర్ లిమిట్ రాద్దాం. x లోయర్ లిమిట్ రాసినప్పుడు మైనస్ x ప్లేస్ లో 0. ఇక్కడ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ మైనస్ sin of something into x 0 కాబట్టి sin 0 0 నే ఇక్కడ కూడా. ఇది అసలు 0 అయిపోయింది కదా ఆల్రెడీ. తీసుకో 0 కాబట్టి. therefore kinetic energy of the touch string per one wavelength when waves are produced in the string. ఒక స్ట్రక్చర్ స్ట్రింగ్ లో వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు 1 వేవ్ లెంత్ కల స్ట్రింగ్ లో ఉన్న పార్టికల్స్ యొక్క టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? such total kinetic energy is equal to
1/4 k is equal to 1/4 mu omega square a square into lambda. Kinetic energy per unit wavelength అంటే kinetic energy per unit wavelength అంటే k by lambda. This is the kinetic energy of this structure string for one wavelength kinetic energy per unit wavelength అన్నాను అనుకోండి k by lambda అప్పుడు 1/4 mu omega square a square కదా. So this is the formula for kinetic energy, half mu omega square a square into lambda we got. Okay, are you understood this one? Yes, sir. Okay, right. Next, similarly, just ఇంకొక 2 points అండి. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా డెరైవ్ చేద్దాం. అప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. అది ఇవాళ క్లాస్ వరకు డిస్కస్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుందాం. So we have kinetic energy, comma, k is equal to 1/4 mu omega square amplitude of the particle square into wavelength. This is equation 1. Okay. Now, potential energy for one wavelength of the structure string. Potential energy for one wavelength of the structure string. Potential energy for one wavelength of structured string. దీని u అనుకుందాం. సేమ్ ఇందాక డయాగ్రామ్ లాగానే సింపుల్ ఇక్కడ ఒక వేవ్ లో ఒక స్ట్రింగ్ లో వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు యాజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్టికల్ ఎగ్జిక్యూట్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఈవెన్ ద ఎలిమెంట్ కన్సిడర్డ్ దేర్. మన ఇక్కడ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు స్ట్రింగ్ ఈ షేప్ లో ఉంటుంది కదా ఏదో ఒక ఇన్స్టెంట్ అప్పుడు ఇక్కడ y డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉన్న x డిస్టెన్స్ లో y డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉన్న ఈ స్మాల్ పార్టికల్ ఏదో ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేస్తే ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క మాస్ dm అనుకోండి. తర్వాత ఈ ఎవ్రీ పార్టికల్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఉంటుంది కదా. మరి అంటే ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆర్ ఎవ్రీ పార్టికల్ స్ట్రింగ్ లో వేవ్ అడ్వాన్స్ అవుతున్నప్పుడు లేదా వేవ్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా డిస్టర్బెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్టికల్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్స్. కాబట్టి ఈ పార్టికల్ కూడా సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది లేదా ఈ ఎలిమెంట్ కూడా సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది. మరి సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ ఆసిలేషన్స్ లో సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ లో whenever the particle executes simple harmonic oscillations, then what is the formula for potential energy of the particle in SHM? Anybody else can? Potential energy of the particle in SHM. Idea లేదా? ఆ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా వస్తుంది half m omega square half kx square. half విన్నానా చెప్పు. half kx square. half kx square. Okay, what about k? కరెక్ట్, kx square. ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ y డిస్ప్లేస్మెంట్ y కాబట్టి half ky square రాస్తాం. మరి k అంటే m omega square, m into omega square కదా. Yes sir. m into omega square. సో అట్లాగే ఇక్కడ కూడా
ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ du అనుకుంటే du is equal to half into mass of the element dm into half m omega square అంటే దీనికి యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఉంది కాబట్టి యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కదా యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్క్వేర్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ స్క్వేర్ అంటే y స్క్వేర్. సో therefore du is equal to 1/2 into whatever dm ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క లెంత్ dx లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది వైర్ ఎక్కడైనా సేమే కాబట్టి mu అనుకున్నాం కాబట్టి dm అంటే mu into dx రాసుకోవచ్చు కదా ఇది మాస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ y అంటే ఈ వేవ్ ఈక్వేషన్ ఈ పార్టికల్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే y is equal to a sin kx minus omega t కదా స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి you write square. Therefore du is equal to half mu omega square ఈ a square కూడా బయటికి రాసండి a square into sin square kx minus omega t into dx. ఇది potential energy of the element considered at a distance x when it is having displacement y. Okay, now what is the total energy? Total potential energy stored in the string having length equal to 1 wavelength. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1 wavelength గల వేవ్ లో ఉన్న అన్ని పార్టికల్స్ లో కలిపి స్టోర్ అయ్యే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంత. ఇక్కడ x is equal to lambda, ఇక్కడ x is equal to 0. Okay, therefore total potential energy stored in the string having length lambda. 1 wavelength gala string lo store energy potential energy. So potential energy in 1 wavelength is equal to integral du. That is equal to దీంట్లో n కాన్స్టెంట్ కాబట్టి పక్కకు రాసేద్దాం అవుట్ సైడ్ ఇంటిగ్రేషన్ రాసేద్దాం డైరెక్ట్ గా mu omega square a square into integral of this one. అయితే sin square kx minus omega t అంటే 1 minus cos 2 theta whole by 2 రాసుకోవచ్చు కదా sin square theta అంటే 1 minus cos 2 theta whole by 2 అని రాయొచ్చా? Yes, sir. ఇక్కడ అదే రాయండి 1 minus cos 2 into kx minus omega t whole by 2 into dx. లిమిట్స్ ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి x లిమిట్స్ రాయాలి x ఈక్వల్ 0 నుంచి x ఈక్వల్ టు లాంబ్డా లెంత్ గల స్ట్రింగ్ లో ఉండే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కాబట్టి x ఈక్వల్ లాంబ్డా. సో x ఈక్వల్ 0 టు లాంబ్డా. ఇక్కడ ఈ 2 ని అవుట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేయండి. సో 1/4 mu omega square a square into దీని ఇంటిగ్రేషన్ చెప్పండి ఈ 2 బయటికి రాస్తాం ఓన్లీ దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటిగ్రల్ 1 minus cos 2 kx minus omega t into dx. అయితే ఇక్కడ దీని ఇంటిగ్రేషన్ అంటే చెప్పండి 1 into dx అంటే x ఏ కదా ఇంటిగ్రల్ 1 into dx అంటే ఇంటిగ్రల్ dx అంటే x మైనస్ ఇంటిగ్రల్ cos of something into dx విత్ రెస్పెక్ట్ టు x ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మిగిలిన కాన్స్టెంట్ అప్పుడు cos x ఇంటిగ్రేషన్ అంటే sin కదా sin 2 into kx minus omega t whole by 2 into k. Okay. లిమిట్స్ x is equal to 0 to x is equal to lambda. అయితే ఏదో ఒక ఇన్స్టెంట్ అప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేసిన ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం అప్పుడు అంటే t is equal to 0 తీసుకోండి సింప్లిఫికేషన్ సింపుల్ గా ఉంటుంది మన క్యాలిక్యులేషన్. సో దిస్ is equal to 1/4 mu omega square a square ఓకే ఇంటూ ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ లాంబ్డా మైనస్ సైన్ ఇక్కడ లాంబ్డా సబ్స్టిట్యూట్ ఇది 0 అండి k ఇంటూ లాంబ్డా అంటే 2π బై లాంబ్డా 4π వస్తుంది కదా అంటే 0నే కదా. సో ఈ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 0నే లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు కూడా 0నే వచ్చేస్తాయి. సో ఇక్కడ కూడా మనకి దాదాపు అదే ఫామ్ లో వచ్చినట్టుంది. సో 1/4 mu omega square a square into lambda. This is the potential energy stored in the string per one wavelength of the wave. Kinetic energy కూడా అదే ఫామ్ లో వచ్చింది కదా. Therefore total energy of the string, total energy per one wavelength. Therefore total energy per one wavelength of the string, total energy of all particles present in the string having length one wavelength is equal to E is equal to kinetic energy plus potential energy. ఎంత వస్తున్నప్పుడు half mu omega square a square lambda. దిస్ ప్లస్ దిస్ రెండు సేమే కాబట్టి ఇంటూ 2 రాస్తే సరిపోతుంది కదా. అప్పుడు half mu omega square a square into lambda. That is the formula for total energy of the wave. సార్ పర్ వన్ వేవ్ లెంత్ అంటే లాంబ్డా రాదు కదా సార్. పర్ యూనిట్ వేవ్ లెంత్ అంటే లాంబ్డా రాదు. పర్ వన్ వేవ్ లెంత్ అంటే లాంబ్డా లెంత్ గల వేవ్ అని కదా అర్థం. ఓకే సార్. పర్ యూనిట్ వేవ్ లెంత్ అంటే లాంబ్డా ఈక్వల్ 1 రాయాలి లేదా బై లాంబ్డా రాసేయాలి. అప్పుడు బై లాంబ్డా వస్తుంది కాబట్టి లాంబ్డా ఉండదు పర్ యూనిట్ వేవ్ లెంత్ అంటే. ఓకేనా? yes తర్వాత
ఈ స్ట్రింగ్ లోపల వేవ్ లేదా డిస్టర్బెన్స్ ప్రాపగేట్ అవుతున్నప్పుడు ద టోటల్ ఎనర్జీ పర్ వన్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ది వేవ్ అంటే ఇది కదా 1/2 mu omega square a square కదా. Then what is the power of the wave transmitted through the string? Power of the wave. Power of the wave transmitted through the string. అంటే ఒక స్ట్రింగ్ లోపల వేవ్ అడ్వాన్స్ అవుతున్నప్పుడు ఎంత పవర్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది? వాట్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ ది వేవ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ద స్ట్రింగ్? సో ఇక్కడ పవర్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసిన డిస్టర్బెన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చినప్పుడు దాంట్లో స్టోర్ అయిన టోటల్ ఎనర్జీ ఇది. మరి ఇంత ఎనర్జీ ఇక్కడి నుంచి లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ ఈక్వలెంట్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలంటే ఆ వేవ్ కి పట్టే టైం ఎంత? ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసిన డిస్టర్బెన్స్ ఇక్కడ నుంచి 1 వేవ్ లెంత్ డిస్టెన్స్ రావడానికి పట్టే టైం అంటే టైం పీరియడే కదా. ఇక్కడ పార్టికల్ ఒక ఆసిలేషన్ కంప్లీట్ చేశాక ఒక వేవ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందని చెప్పి, ఒక వేవ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం అంటే ఒక ఆసిలేషన్ కంప్లీట్ చేసే టైంలో ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసిన డిస్టర్బెన్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందో దాన్నే వేవ్ లెంత్ అని చెప్పాను. అంటే ఒక టైం పీరియడ్ టైంలో ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసిన డిస్టర్బెన్స్ ఇంత డిస్టెన్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. కాబట్టి లాంబ్డా డిస్టెన్స్ ఆక్యుపై చేయడానికి లాంబ్డా డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసిన డిస్టెన్స్ లాంబ్డా ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసిన డిస్టర్బెన్స్ లేదా ఎనర్జీ లాంబ్డా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి పట్టే టైం క్యాపిటల్ డి. ఆ పట్టే టైం క్యాపిటల్ అంటే టైం పీరియడ్. సో ఇక్కడ ఆ లాంబ్డా ఈ క్యాపిటల్ టీ సెకండ్స్ లో ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసిన డిస్టర్బెన్స్ ఇక్కడ నుంచి లాంబ్డా డిస్టెన్స్ వరకు ట్రావెల్ చేసి ఈ అన్ని పార్టికల్స్ లో ఇంత ఎనర్జీ స్టోర్ అయింది. ఒక సెకండ్ లో ఎంత ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిట్ అయి ఉంటుంది స్ట్రింగ్ లోపల? ఒక సెకండ్ లో అంటే ఈ బై టోటల్ ఎనర్జీ బై టీ, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు half mu omega square a square lambda by capital T. So power P is equal. Are you followed this step? Yes, sir. ఇప్పుడు 1/2 mu omega square a square into lambda by T is what? Lambda by T. Velocity. Yeah. ఎందుకంటే lambda by T అంటే reciprocal of time period అంటే frequency into wavelength. F into lambda అంటే velocity of the wave in the string ఏ కదా. Velocity of the wave in the string అంటే root T by mu అని కూడా రాసుకోవచ్చు కదా. సో ఇక్కడ lambda by T అంటే velocity of the wave రాయండి. Velocity of the wave. Okay, this is the power of the wave. మరి intensity of the final point, intensity of the wave is what? With what intensity the wave transmitted through the cross section of this given string? ఈ ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ ద్వారా ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఇంటెన్సిటీతో వేవ్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది? ఎంత ఇంటెన్సిటీతో వేవ్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది వేవ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ద స్ట్రింగ్ పర్ సెకండ్ త్రూ యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ద్వారా ఒక సెకండ్ లో ఎంత ఎనర్జీ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో ఈ స్ట్రింగ్ లోపల దాన్ని మనం ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ అంటాం. లాస్ట్ పాయింట్, intensity of wave, capital I. So intensity of the wave I is equal to ఒక సెకండ్ లో ట్రాన్స్మిట్ అయిన ఎనర్జీ ఇది పవర్ అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ద స్ట్రింగ్ పర్ సెకండ్ కదా అంటే. సో అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ ఏ టైం t సెకండ్స్ త్రూ గివెన్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ S అనుకుంటే అప్పుడు ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ పర్ సెకండ్. ఒక సెకండ్ లో ట్రాన్స్మిట్ ఎనర్జీ అంటే బై టీ, యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ ఎనర్జీ అంటే బై ఎస్. దాన్ని మనం ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ అంటాం. సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ మీన్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ పర్ సెకండ్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది వేవ్. వాట్ ఇస్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది వేవ్? ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిటెడ్ పర్ సెకండ్ త్రూ యూనిట్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ద స్ట్రింగ్. ఓకే, దేర్ఫోర్ E by T అంటే పవర్ అని తెలుసు మనకి బై ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. సో I is equal to పవర్ అంటే ఇదే కదా. సో half mu omega square a square into V by area of cross section S. This is equal to, ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫార్ములాలో హాఫ్ ఇంటూ mu అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీ ఎట్లా రాయొచ్చు? డెన్సిటీ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ సపోజ్ రో అనుకున్నాం అనుకోండి, డెన్సిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీ హౌ వి కెన్ రైట్ దిస్ వన్? ఆల్రెడీ ఇన్ మార్నింగ్ సెషన్ I said. Anybody else? Density into area, sir. Yeah, very good.
డెన్సిటీ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎస్ ఇంటూ ఒమేగా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్లా రాయొచ్చు? ఒమేగా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఎట్లా రాయొచ్చు? 2 pi f. 2 pi f. వెరీ గుడ్. 2 pi f హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఒమేగా అంటే 2 pi f, తర్వాత లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ అంటే రో ఇంటూ ఎస్. ఇక్కడ 2 pi f హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4 pi స్క్వేర్ f స్క్వేర్. f is the frequency of the wave into amplitude square, okay, into v by s. ఇక్కడ s cancel 2 2s are, therefore I is equal to 2 pi square f square a square rho into v. This is the formula for intensity of the wave transmitted through any stretched string. ఒక స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ లో వేవ్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు intensity of the wave transmitted through the string is what? Another 2 pi square f square a square rho v. So intensity is directly proportional to mainly frequency square. Intensity is directly proportional to amplitude of the particle square. That is very, very important. If amplitude is doubled, then the intensity becomes quadruple. No, amplitude double అయితే అప్పుడు intensity 4a square అంటే 4 times అవుతుంది కదా. అంటే ఒకసారి అది కూడా అడగచ్చు మనం. Intensity is directly proportional to amplitude square కాబట్టి amplitude double అయితే అప్పుడు I is proportional to 4a square అవుతుంది అంటే 4 times అవుతాం. కాబట్టి when amplitude of the wave becomes double, then the intensity becomes 4 times అంటే quadruple అంటాం, 4 times. Okay, so this is about the intensity of the wave. తర్వాత shall I raise this one? Okay. Suppose a point source of sound unanukodi, then what is the intensity of the wave? దీంట్లో నోట్ పాయింట్ అని ఇంటెన్సిటీ యూనిట్ ఏంటి? జౌల్ పర్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. జౌల్ పర్ సెకండ్ అంటే వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కదా. సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ కి SI సిస్టమ్ లో వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ యూనిట్. పవర్ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ యు నో వాట్. సో ఫైనల్లీ point source of sound, just a matter of 2-3 minutes. Point source of sound. Suppose ఇక్కడ ఒక సౌండ్ సోర్స్ ఉంచండి, పాయింట్ సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ జస్ట్ లైక్ పాయింట్ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్. అంటే ఈ సౌండ్ సోర్స్ యొక్క డైమెన్షన్ నెగ్లిజిబుల్. దీని నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేసే సౌండ్ వేవ్స్ ఇట్లా అన్ని డైరెక్షన్స్ లో ట్రావెల్ చేస్తాయి కదా. అయితే ఈ ప్రొడ్యూస్ చేసిన సౌండ్ దీని చుట్టూ ఉన్న మీడియం అంటే ఎయిర్ అనుకోండి, v స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు t సెకండ్స్ లో vt డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా. vt డిస్టెన్స్ రేడియస్ గా తీసుకుని ఒకే ఫేజ్ లో ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ ని కలుపుకుంటూ ఒక సర్ఫేస్ ని కనుక ఇమాజిన్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా స్పెరికల్ సర్ఫేస్ వస్తుంది. అవునా ఏంటి? Yes, sir. పవర్ ఆఫ్ ది సోర్స్ ఎప్పుడైనా సరే మారదు. పవర్ ఆఫ్ ది సోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది సోర్స్ యూజ్డ్. ఇక్కడ పవర్ అయినా ఇక్కడ పవర్ అయినా ఇక్కడ పవర్ అయినా సేమే, పవర్ కాన్స్టెంట్, అది మారదు. అయితే ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసిన సౌండ్ ఎనర్జీ t సెకండ్స్ లో ఈ పొజిషన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఈ t సెకండ్స్ లో ఈ సర్ఫేస్ నుంచి ట్రాన్స్మిట్ అయ్యి బయటకు వస్తుంది ఇట్లా. ఈ సర్ఫేస్ యొక్క ఏరియా ఎంత? సపోజ్ దీని యొక్క రేడియస్ r అనుకోండి. వాట్ ఇస్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా? r అంటే vt, రేడియస్ r అనుకుంటే ఒకవేళ r is equal to vt, రేడియస్ r అయితే వాట్ ఇస్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా త్రూ దిస్ సౌండ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిటెడ్? 2 pi r. 2 pi r square. స్పియర్ యొక్క ఏరియా రా, Sphere అయితే 4 pi r square. స్పియర్ కదా. సౌండ్ సోర్స్, పాయింట్ సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అని చెప్పారు. దాని నుంచి ఎమిట్ చేసే సౌండ్ ఎనర్జీ ఇటువైపు ఉంటుంది, అన్ని డైరెక్షన్స్ లో ఉంటుంది కదా. Yes, sir. సో పాయింట్ సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ నుంచి ఎమిట్ చేసే సౌండ్ ఎనర్జీ అన్ని డైరెక్షన్స్ లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఏదన్నా ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం కి అప్పుడు సోర్స్ నుంచి ఎమిట్ చేయబడిన సౌండ్ ఎనర్జీ vt డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. అది r అనుకుంటే r డిస్టెన్స్ రేడియస్ గా తీసుకుని సౌండ్ సోర్స్ ని సెంటర్ దగ్గర తీసుకుని ఒక స్పియర్ గా డిమాండ్ చేస్తే ఆ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం అప్పుడు దీని నుంచి ఎమిట్ చేసిన సౌండ్ ఎనర్జీ ఆ ఇన్స్టెంట్ అప్పుడు ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా నుంచి బయటకి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ఆ సర్ఫేస్ యొక్క ఏరియా 4 స్పియర్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా 4 pi r square కదా. అప్పుడు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ది సర్ఫేస్ అంత అంటాడు. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ద సర్ఫేస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అక్కడ e by t by s కదా. e by t by s అంటే p by సర్ఫేస్ ఏరియానే కదా. p by సర్ఫేస్ ఏరియా, p అది కాన్స్టెంట్, అదే మారదు. బై సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఇక్కడ ఎంత సర్ఫేస్ ఏరియా నుంచి ఈ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది? 4 pi r square. కాబట్టి 4 pi r square. p కాన్స్టెంట్, 4 pi కాన్స్టెంట్. అప్పుడు డ్యూ టు పాయింట్ సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్
the intensity is directly proportional, inversely proportional to square of the distance kada. The intensity of the sound, the intensity of the sound due to points, the intensity of the sound produced by the point source is inversely proportional to square of the distance. ఒకవేళ డిస్టెన్స్ పెరిగితే, డిస్టెన్స్ డబుల్ అయితే ఇంటెన్సిటీ 1/4 అవుతుంది, కానీ పవర్ మాత్రం మారదు ఎప్పుడు కూడా. డిస్టెన్స్ డబుల్ అయితే ఇది 4r² వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు ఇంటెన్సిటీ 1/4 టైమ్స్ అయిపోతుంది. సో when the intensity, the distance of the point from the source becomes double or increase, then intensity of the sound decreases. అందుకనే ఇక్కడ యాక్చువల్ గా సౌండ్ సోర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే సౌండ్ పవర్, సౌండ్ ఎనర్జీ లేదా పవర్ మారదు, కానీ మనం దూరంగా వెళ్తున్న కొద్ది ఏమవుతుందంటే ఇంటెన్సిటీ తగ్గిపోతుంటుంది సౌండ్. ఎందుకంటే డ్యూ టు పాయింట్ సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ ద ఇంటెన్సిటీ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు r². మీకు ఈ పాయింట్ ఎక్కడో వచ్చి ఉండాలి, ఏం గుర్తు రావట్లేదా? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ నో, ఏమన్నా వేవ్ ఆప్టిక్స్ అటువంటి చోట ఏమన్నా గుర్తొస్తుందా? వేవ్ ఫ్రంట్, aperture directly, intensity of the light, point source of light, ఇక్కడ point source of light, linear source of light, అక్కడ వేవ్ ఫ్రంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం కదా వేవ్ ఆప్టిక్స్ లో, అక్కడ వస్తుంది. సో ఇంటెన్సిటీ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు r². లాస్ట్ దండి దీంట్లో లీనియర్ సోర్స్ లేదా ఎక్స్టెండెడ్ సోర్స్ అంటారు, లీనియర్ ఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ సోర్స్. లాస్ట్ పాయింట్, లీనియర్ సోర్స్ ఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ సోర్స్ అంటే మనకి సౌండ్ సిస్టమ్ లో సౌండ్ బార్లు వస్తాయి కదా, సౌండ్ సిస్టమ్ లో సౌండ్ బార్లు వస్తాయి కదా, ఐడియా ఉంది కదా, సౌండ్ థియేటర్స్. ఆ సౌండ్ బార్ ఇది ప్రొడ్యూస్ చేసే సౌండ్ ఎనర్జీ లేదా సౌండ్ వేవ్స్ అన్ని డైరెక్షన్స్ లో ఈ విధంగా, సపోజ్ ఒక సౌండ్ బార్ అండి, దీని నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేసే సౌండ్ ఎనర్జీ అన్ని డైరెక్షన్స్ లో ఇట్లా ప్రాపగేట్ అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ అన్ని డైరెక్షన్స్ లో సౌండ్ ఎనర్జీ ప్రాపగేట్ అవుతుంది. సపోజ్ ఈ సౌండ్ సోర్స్, ఈ సౌండ్ బార్ యొక్క లెంత్ ఎలా అనుకుందాం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసిన సౌండ్ ఎనర్జీ v స్పీడ్ తో ఎయిర్ లో అన్ని డైరెక్షన్స్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు t సెకండ్స్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది? vt డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఈ vt డిస్టెన్స్ రేడియస్ గా తీసుకుని ఇక్కడ ఒక సిలిండర్ మనం ఇమాజిన్ చేయండి. vt డిస్టెన్స్ రేడియస్ గా తీసుకుని ఒక సిలిండ్రికల్ సర్ఫేస్ గా ఇమాజిన్ చేస్తే ఏదో ఒక ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం t అప్పుడు ఈ సోర్స్, లీనియర్ సోర్స్ నుంచి ఎమిట్ చేయబడిన సౌండ్ ఎనర్జీ ఈ సిలిండ్రికల్ సర్ఫేస్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యి బయటకు వస్తుంటుంది కదా. ఒక సిలిండ్రికల్ సర్ఫేస్ మనం ఇమాజిన్ చేస్తే t సెకండ్స్ లో ఇది ప్రొడ్యూస్ చేసిన సౌండ్ ఎనర్జీ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది, ఇంత డిస్టెన్స్ వచ్చింది అన్ని డైరెక్షన్స్ లో. ఇక t సెకండ్స్ తర్వాత దీని నుంచి బయటకి ఇట్లా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంటుంది అన్ని డైరెక్షన్స్ లో. అంటే t సెకండ్స్ లో ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఎంత ఉందో ఆ సర్ఫేస్ నుంచి బయటకి ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతాం. పవర్ మాత్రం మారదు, పవర్ ఆఫ్ ది సోర్స్ ఇక్కడ ఎంత ఉందో పవర్ ఆఫ్ ది సోర్స్ ఇక్కడ అంతే ఉంటుంది. అప్పుడు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ వైల్ at this point which is at a distance small r is I అనుకుంటే I is called power by surface area through which sound energy transmits. ఇక్కడ సౌండ్ ఎనర్జీ ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ద్వారానే పాస్ అయ్యేది. ఇది లీనియర్ సోర్స్ కాబట్టి దీని యొక్క లెంత్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా సౌండ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంటుంది ఇట్లా. అప్పుడు వాట్ ఇస్ ద ఏరియా త్రూ విచ్ సౌండ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిట్స్? 2πRh. 2πRh. యా, వెరీ గుడ్. 2πr into h. ఇక్కడ h అంటే l, లెంత్ ఆఫ్ ది లీనియర్ సోర్స్ l కదా. నీకు p మారదు, 2π మారదు. ఈ సౌండ్ వేవ్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసినా లెంత్ ఆఫ్ ది సోర్స్ అయితే మారదు కదా, ఇది కాన్స్టెంట్. అప్పుడు I is inversely proportional to r అయినా. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లీనియర్ సోర్స్ the intensity of the sound at any point is inversely proportional to the distance of the point from the source, linear source. Linear source నుంచి ఎంత పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ లో మనం కన్సిడర్ చేసిన పాయింట్ ఉంటుందో ఆ పాయింట్ కి ఈ లీనియర్ సోర్స్ కి మధ్య గల డిస్టెన్స్, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది. సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది సౌండ్ వేవ్ డ్యూ టు లీనియర్ intensity of sound produced by the linear source at a perpendicular distance r is inversely proportional to that perpendicular distance r. అప్పుడు I1 by I2 is equal to R2 by R1 రాయిస్తే ఈ కేసులో I1 by I2 is equal to R2 by R1. అంటే ఒక లీనియర్ సోర్స్ నుంచి ఎమిట్ చేయబడిన లైట్ ఎనర్జీ, ప్రాపగేట్ అవుతున్నప్పుడు R1 డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పాయింట్ దగ్గర ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది సౌండ్ వేవ్ I1, R2 డిస్టెన్స్ లో I2 అయితే వాటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటంటే ఇది. అదే పాయింట్ సోర్స్ నుంచి ఎమిట్ చేయబడిన లైట్ ఎనర్జీ, సౌండ్ ఎనర్జీ ఆర్ లైట్ ఎనర్జీ, వాట్ ఎవర్ లైట్ ఎనర్జీ కూడా ఇదే ఫార్ములా. సౌండ్ సోర్స్ నుంచి ఎమిట్ చేయబడిన పాయింట్ సోర్స్ నుంచి ఎమిట్ చేయబడిన సౌండ్ ఎనర్జీ R1 డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పాయింట్ దగ్గర ఆ సౌండ్ ఎనర్జీ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎంత I1, R2 డిస్టెన్స్ లో I2 అనుకుంటే I is inversely proportional to R2 కాబట్టి therefore I1 by I2 is equal to R2 by R1 whole square. ఇది ఫార్ములా.
ఓకేనా? సో ఇది మన సౌండ్ లో మన ఇంపార్టెంట్ కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పుకుందాం అనుకుంది ఈ రోజు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెన్సీ బికాస్ హియర్ first of all, for any successful student, definitely they says they must the student who will get success, they must be having a lot of patience. I think I found in most of you, I found that patience. Definitely in future you will get success. Okay, have a nice day. I am signing out. Anybody else Thank want to you, say sir. something? Okay, ma'am. Thank you, sir. Right. Bye, sir. Thank you. Have a nice day. Have a nice day. Thank you. Bye, Varda. sir. Bye, all.